Mal Oh, zwei gleich 4. 4. Yeah? Yes, sir. What is this sign? multiplication table. Mal. 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 Mal means Mal. plus Indu. minus mal durch. Oh, okay. Division is durch, no? Durch Dush. Push. mal minus plus. Yeah? Gleich. Yeah. Prozent. Und was heißt das auf Deutsch? Ach, Deutsch. Ja? Sneha, Yes, sir. are you with us? Yes, sir. Okay, so 2 mal 2 gleich 4. 5 mal 4. 5 mal 4 ist wie viel? 20. 20. Ja. 20. Und 30 durch 10 gleich Dry. 3. Sehr gut. Ja? So spricht man auf Deutsch. Ja? 20, 2 und 3 plus 5 gleich 8. Ja? Mm. Okay? Understood? Yes. Yes, Yeah. sir. These are the mathematical signs. These are basic operators. You know, they are called operators, no? In maths, they are called operators. Yes. Okay, sir. So, English. le. Sir, one second. Who has a phone call? Take it, take it. Take it. If it is important, take it. Not a problem. Okay, so lesen wir jetzt. Ja, Amal. Fang mal an. Yes. So from the beginning. Yes, please. Yes. Familie Müller plant ihren Urlaub. Sie geht in ein Reisebüro und lässt sich von einem Angestellten beraten. Als Reiseziel wählt sie Mallorca aus. Familie Müller bucht einen Flug auf die Mittelmeerinsel. Sie bucht außerdem 2 Zimmer in einem großen Hotel direkt am Strand. Familie Müller badet gerne im Meer. Am Flugtag und Frau Müller mit ihren beiden Kindern im Taxi zum Flughafen. Dort warten schon viele Urlauber. Alle wollen nach Mallorca fliegen. Familie Müller hat viel Gepäck
dabei, drei große Koffer und 2 Taschen. Die Taschen sind Handgepäck. Familie Müller nimmt sie mit in das Flugzeug. Am Flugtag, am Flugschalter checkt die Familie ein und erhält ihre Brotkarten. Die Angestellte am Flugschalter erklärt Herr Müller den Weg zum Flugzeug. Ja, lies weiter. Also, ist nicht mehr viel Zeit bis zum Abflug. Familie Müller geht durch die Sicherheitskontrolle Ja, Sicherheitskontrolle, ja, als alle das als alle das richtig geht erreichen. Setzen Sie sich in den Wartebereich. Wartebereich. Kurz darauf wird Ihr Flugnummer am aufgerufen und Familie Müller steigt mit vielen anderen Passagieren in das Flugzeug nach Mallorca. ja, Beim Starten fühlt sich Herr Müller nicht wohl. Ihm wird in wenig übel. Nach 2 Stunden landet das Flugzeug. Am Gepäckband warten alle Passagiere noch auf ihr fehlendes Gepäck. Danach kann endlich der Urlaub beginnen. okay, sehr gut. Gut. Okay, so, Sneha. Familie Müller plant ihren Urlaub. Sie geht in ein Reisebüro und lässt sich von einem Angestellten beraten. Sie wählt die Mallorca aus. Von Familie Müller bucht
einen Flug auf die Mittelmeerinsel. Außerdem 2 Zimmer in einem großen Armstrong. Müller badet gerne im Meer. Abflugtag fahren Herr und Frau Müller mit ihren beiden Kindern im Taxi zum Flughafen. Warten schon viele Urlauber. Alle wollen nach Mallorca fliegen. Familie Müller hat viel Gepäck dabei, 3 große Koffer und 2 Taschen. 3 Taschen sind Handgepäck. Familie Müller nimmt sie mit in das Flugzeug. Am Flugschalter checkt die Familie ein und erhält ihre Bordkarte. Die Angestellte am Flugschalter erzählt Herrn Müller den Weg zum Flugzeug. Es ist nicht mehr viel Zeit bis zum Abflug. Familie Müller geht durch die Sicherheitskontrolle. Als Eile das richtige Gate erreichen, setzen sie sich in den Wartebereich. Kurz darauf wird ihre Flugnummer aufgerufen. Herr Müller steigt mit vielen anderen Passagieren ist in das Flugzeug nach Mallorca. Beim Starten sitzt Herr Müller nicht in wenig ein wenig Jubel. Nach 2 Stunden landet das Flugzeug. Am Land warten alle Passagiere noch auf ihr verlängertes Gepäck. Und danach kann endlich beginnen. Okay, das war gut. Das war gut. Nur ein paar Sachen muss ich euch sagen. Ein paar kleine Sachen. Ja? We are still making that mistake. This is in. This is not in. What is this? Ein. This is ein. This is I. Ein. Yeah? I. Yes. And this is E. E. and this is Phone. Soy. A phone. this is not one. This is not one. Oh, phone. Okay, this is Phone. phone. Yeah? Phone. And this is what? Soik. Soik. Amal. This is a very important combination. EU is a very important combination because you will find it everywhere. Deutschland. If you will not be able, if you can't read this properly, you will not be able to say Deutschland. Deutschland. How will you read it?
Deutschland. Deutschland. It is not land. Again, I'm saying Deutschland. it is land. Deutschland. Yeah, this is land. 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 Okay, and Deutschland. this is Zeug. so, and this is what is this? So. Soit. This is soit. This is site. Site. Yeah, then why are you reading it Zeit? Who was reading it Zeit? Amal, you were reading it Zeit. Yes, you were making that mistake. You are not conscious about it, but unconsciously you are making that mistake. Okay? Again, feeling. Okay. Then Feeling. this is passagiere, nis passagiere. You have a word in mind, passenger. You have the spelling in your brain somewhere, passenger. So you read Passagieren. you both of you Passagieren. were reading it passagieren. This is Passagieren. read what is written. Passagieren. Read what is written, not what you think or what is in your mind. That is why it is important to put your finger and then read it. Read. Important, that is why it is important. Passagieren. Because I'm telling you, we are in the process of what you call in English there is no not exactly, we are not relearning, but we are learning. Thus in German we say learning. We are changing the way of learning. Okay, so we are learning the same picture to be pronounced in a different manner. Okay, so whenever we see this word, our brain will try to interpret it as it is written in English, but it is not English. That is why we need to practice it. Okay, this is very important, Sir, that you read what is written and not read what you think. Yes, Neha. sir, I'm in the office and I'm sneezing also. That's why I'm putting in the mute in between. No, that's all right. That's all right. That's okay. You don't need to be unmute all the time. You just when I'm talking, you can just listen and keep it unmute. Not a problem. Okay. Okay. So Okay. try to understand. This is this passagiere, sondern passagiere or passagiere. Yeah. Then you have a problem with Sicherheitskontrolle. Controller. Sicherheitskontrolle. Now, whenever you have such words, you should read, break it. You know this air, height, S. And then Height you read controller. this, Height First controller. read it separately. This heights Height controller. controller. Sicherheitskontrolle. Not heist, Amal. Heights. Height. Heights. Heights. Yeah. This is height, not heist. Sicherheits. When you say Control. heist, and this means something else. Heist means Heist. to chase somebody. Okay. We watched Money Heist, sir, so we know heist. Yeah. So this means something else. So Sicherheitskontrolle. Okay. Whenever you have long words, try to break them in the known formation. Okay. Try to break them in a known formation. You already know. Okay. Like here. This is not Gepäck band. It is Gepäck. What is it? Bond. Band. अरे किधर चला गया? Bond. This is now you see, if you have a problem in pronouncing it, then break it like this. Gepäck band. This is Gepäck band. Yeah. Where is the umlaut gone? Where is the umlaut is not there? Yeah. Gepäck band. This is a sound.
It is not a sound or e sound. A. Okay, we should be A. careful. It is not Muller. It is Müller. Mueller. Müller. Müller. Okay, Müller. this is Hand Gepek. A sound. Gepek. And A. Yeah, Hand Gepek. Okay. Then again this word Warte Bereich. Warte Bereich. You can break it in three words. Warte Bereich. Bereich. And then add it and speak together. Warte Bereich. Yeah, right? Whatever I. So always So this CH at the end is ish or ish, ish, ish. ish. Because But some other word I remember we yes, read it as yes, yeah, I know. But here, uh, nach, when ch is followed Yes. by is preceded by a vowel, you can. But here it is also preceded by a vowel. But so you have to learn it. It is nach, but here it is written as aish, ish. I. We read it ish, na ish, Ish. but here it So is whenever written it is as with nach. I, it is ish, and others it is na. Yeah. Is it like that? You can. We need to practice that. We need to practice that. There is no fixed rule about it. Okay. Okay. There is no fixed rule. We need like I here. saw it somewhere else as well, Yeah. and I read it as Yeah. So it can happen. It can happen. So we just need to be more careful. Okay. Richtige. It is not richtige. It is richtige. Richtige. Yeah, there I read Richtige. Yeah. So it is richtige. Okay. Richtige. So here it is also ich. So you can use I it. see it. Yeah. So you can use it. Sure. Whenever I is there, we read it as ish. Yes. Richtige, erreichen, Wartebereich. Okay. Bereich. So we need to do it carefully. Okay. Again, we are still making a lot of mistakes with English pronunciations. Okay. We should be Okay, careful. sir. This is and it's badet. It is not badet. It is Badet. badet. Yeah. It is not Badet. mir. It is not mir. It is mehr. Meer. Yeah. It is hotel. This is hotel, not hotel. 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 Yeah. Armstrong. Okay. Yeah, not Armstrong. Armstrand. It is not Armstrand. Armstrong. Armstrong. Okay. We need to practice this. Angestellten. Angestellten. Reise. Kisch. Rises heel. Reise. Seal. Seal. Rises Seal. heel. Rises heel. Seal. Read slowly. No need to be in a hurry to read. Read slowly, See. but read correctly. That is See. important. It will make our fundamentals strong. We will not make any mistake in future. So it is important that now this is the time to learn and correct the pronunciation. Okay. Okay, sir, and after rises heel, there's whales, no? You Yes. pronounce it as whales Yes. or waste, This is whale. like that S. It is like whale. Whale you read in English now. Whale fish. Yeah. Whale, huh? Whale. Whale. Welt. Okay. So that S will be pronounced separately, no? It is along with that only. Yes. Whales. So it is the actually verb is whalen. Whalen. Okay. Okay. Whalen. To select. To select. Okay. Whalen means to select. Whale. To select. Whalen. Okay. So we should be careful about when we are reading it. Pronunciation has to be very careful about it. Otherwise, we'll keep on making that mistake. Okay, Amal, let's try to read it again. Yes. Familie Müller, plant Ihren Urlaub. Okay, it is not plant. It is not plant. It is plant. Plant. Like Plant, plant. yeah. Plantation. Plantation. Yes, sir. No. Okay. Plant, yeah. Familie Müller, plant Ihren Urlaub. Sie geht in ein Reisebüro und lässt
sich von einem Angestellten als Reiseziel wählt sie Mallorca aus. So is that correct? That Yeah, that's correct. Angestellte? Yeah, angestellte, yeah. Ja. Familie Müller bucht einen Flug auf die Mittelmeerinsel. Okay, stop. Sie bucht. Stop. It is not Meerinsel. It is Meerinsel. These are two separate sorry. words. These are three separate words. Actually, they are Yes, sir. three separate words. Mittel, Mittel means Mittel. middle, Meer means sea, Insel means island. island. So this island is where? In the Mediterranean Sea. Mittelmeer. Mittelmeerinsee. In the Mediterranean Sea. This island is where? In Mediterranean Sea. Mittelmeerinsel. Okay, it is not Insel. Mittelmeerinsel. Okay, sir. Okay. Mittelmeerinsel. Sie bucht Okay, Amsterdam. Not Insel. It is Insel. A sound. A sound. Look at this A. Mittelmeerinsel. Insel. Yes. Yeah. Okay. It's not a separate. Mittelmeer. It is not a separate sound. It is elongated sound. Mittelmeer. This Mittelmeer Insel. Yeah. Mittelmeerinsel. Sie bucht Amsterdam. Stop. It is not Zwei- Amsterdam. It is not Amsterdam. Amsterdam. Then, Amsterdam. No dam. Amsterdam. Yeah. Amsterdam. Yeah. Be careful. Huh? Yes, sir. Außerdem zwei Zimmer in einem großen Hotel direkt am Strand. Familie Müller badet gerne im Meer. Am Abflugtag fahren Herr und Frau Müller mit ihren beiden Kindern im Taxi zum Flughafen. Dort warten schon viele Urlauber. Alle wollen nach Mallorca fliegen. Familie Müller hat viele Gepäck dabei. Koffer und zwei Taschen. Die Taschen sind Handgepäck. Familie Müller nimmt sie mit in das Flugzeug. Am Flugzeug. Am Flugschalter. Stop. I told you all the vowels are elongated vowels unless they are followed by double consonants. Otherwise, they are all elongated sounds. Flugschalter. It is nicht Flugschalter. It is not Flug. It is Flugschalter. Okay. Flugschalter. All the vowels are elongated unless followed by double consonants. Okay. Like in Müller. It is not Müller, it is Müller. Okay. Müller. Otherwise, all vowels are elongated. All vowels are elongated without fail. Okay. So it is not Flug, it is Flug. Flugschalter. No, it is not shelter. It is not shelter. What is it? Shelter. Shelter. No. Flugschalter. Schalter. Yeah. Flugschalter. Yeah. Flugschalter. Checkt die Familie in und No, not in. Not in. What is this? In. Ein und erhält ihre Bordkarten. Look, keep your mouth open. Keep your mouth open. Don't close it. We tend to close our mouth like English. Okay. No, Bordkarten. It is not Bordkarten. Yeah. Die Angestellte. No, die Angestellte.
Angestellte, Yeah. Angestellte am Flugschalter, Flugschalter, ja, Flugschalter er, ja, erklärt Herrn Müller den Weg zum Flugsteig. Stop. Zum Flugsteig. Zum Flugsteig. Zum Flug. Zum, Not zum. zoom. No zoom. Zum. Okay. This alphabet we must learn. We must learn that this sound is Zoom. zoom, not zoom. Zum, ja. Okay. Yes, sir. We are making Yes, lot sir. of mistakes with this alphabet. Okay. Okay. Zum Flugsteig. 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 I. Flugsteig. Yes, I. yes. Flugsteig. Zum Flugsteig. Yes. Es ist nicht mehr viel Zeit bis zum Abflug. Familie Müller geht durch die ja, Sicherheitskontrolle It is not controller. als It is not. Yeah, okay. Go ahead. Kontrolle. Controller. Genau. Kontrolle. Sicherheits. Sicherheit. It's not heist. Sicherheit. Heiz. Sicherheitskontrolle. Als alle das richtig. Richtige. Ja. Richtige. Gate. No, richtige Gate. Gate. Richtige Gate. Erreichen. Ja. Setzen. Setzen Sie sich in den Wartebereich. In den Wartebereich. Den Wartebereich. Kurz darauf kurz darauf wird Ihre Flugnummer aufgerufen. See, these, Aufgerufen. Gerufen. Sorry. Aufgerufen. Ja. Aufgerufen und Familie Müller steigt mit vielen anderen Passagieren in das Flugzeug nach Mallorca. Flugzeug. The best way to do Flugzeug. is to write the pronunciation in Malayalam. Write the pronunciation in Malayalam. Okay, sir. Then you will have the correct sound. Because English cannot help you writing the sounds. Yes, Only sir. your own native language can help. Flugzeug nach Mallorca. Beim Starten fühlt sich Herr Müller No, nicht it is not her. It is not her. voll. It is not her. It is her. A. This is Her. A sound. It is A sound. Not in English E sound. It is not her. It is Herr Müller. Herr Müller. Herr Müller nicht voll. Wohl. Ihm wird ein Ein wenig
Why Venaig? Why Venaig? When this sound is E sound, why Venaig? Okay, you can't call it ish, that's agreed. You are not able to pronounce this ending. But why Venaig? With what combination you thought it is Aig? When I like that EI is I, no? That's why. Yeah, so E, where is the EI? Where is the EI? There's no EI. There's only I. So that is the problem. No, you should see and read, not read and see. Don't do the other way around. See and read. Okay. Like small children, put your When finger you, there, put your finger there, and then read. yes, sir. Or take a pen, take a ball pen, and point with that. Yeah. Then first see and then speak. Yeah. Wenig Jubel. Nach zwei Studenten Studenten, Stunden Amal, Amal. I'm going to give Stunden a knock from here. Stunden. What is the problem? Stunden, yeah, Stunden. Stunden And it is Land not Stunden. It is not Stunden. It is Stunden. It is U, not Stunden. U, not English Stunden, U. yes, sir. Yeah. Yes, sir. Stunden. Stunden landed Not again. Das- Landed. This is landed. no landed. Why your English is coming in between? Landed every time landed. It is landed. Yeah, landed. Das Flugzeug am Gepäckband Gepek band. You are reading other way around. Gapek band. What is this? am Gepäckband No, it is not Gapek. It is Band. Gepek. Gepäck See, Ge, A, Pe, A, Se, Kha. Gepek. Ge sound. Ge, A, Ge. A Ge. sound. Gepek. Gepäck Mm-hmm. Gepäck werden alle Why Verten? Why Verten? warten. So what is the problem? I'm telling again, first see, think and then read. Okay? Don't read, see and then think. Warten. Now this kind of mistake is not Warten. acceptable. This simple A sound and you are not reading it properly. You are reading it Warten. So in English, if I Warten, ask you to read alle. this, hey Amol, tell me, how will you pronounce this? Yes, sir. Wait. What is this? Was Why not Vaz? Why not Vaz? Because in English also this is a sound, na? So why Yes. not Vaz? If it is Varten, then why it is not Vaz? Yeah. So just think about it, what you are reading, no? Okay, sir. Warten alle Passagiere noch auf ihr fehlendes Gepäck. Why Gapek? Gepek. Why Gapek? Gepäck, yes. Gepäck. Danach kann endlich der Urlaub beginnen. Yeah. Okay. So see this small spelling mistakes. I will upload this video. You must watch this video. Very important for you people because you are making basic mistakes. Okay. So we Okay. see one. Donnerstag oder Mittwoch. Yes, sir. One. Mittwoch. Mittwoch. Okay. Übermorgen. Wir sehen uns übermorgen. Ja. Übermorgen. Okay. Bis dann. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Ja. Wiedersehen.